So if the farmers are angry or the cities are flooding, people will be at our doorstep and knocking and saying, well, make the change, make it work. 2014 ist im Donnersbergkreis in der Region in Rheinland-Pfalz ein Starkregenereignis gewesen. Und ja, eigentlich durch einen Zufall war dort eine Fläche von einem Landwirt, der Bäume in einer sehr offenen Ackerlandschaft gepflanzt hatte, Energieholz. Das war ein sehr starker Hang und da sind 80 Millimeter in 2 Stunden runtergekommen. Und dann konnte man anhand dieser Gehölzfläche sehen, dass das Wasser, was den Hang runterlief, also mehrere Dörfer dort, man kann regelrecht sagen, verwüstet hat, in dieser Gehölzplantage gestoppt wurde. Und das haben wir damals mit diesem Dorf gemeinsam weitergedacht, im Sinne von, wir können ja eine Art Hochwasserschutzsystem aus Gehölzen bauen für das Dorf und gleichzeitig die Energie fürs Dorf dort produzieren. Und ja, letztlich der Startpunkt für das Effective-Projekt war, dass ich diese Arbeiten auf einer Agroforst-Konferenz in Nijmegen in den Niederlanden vorgestellt habe und dann eben von unserem Partner Piet Rombouts jetzt und Marco Beil, seinem Kollegen, angesprochen wurde, ob wir nicht denn gemeinsam ein internationales Projekt mit Niederlande, Belgien und Deutschland zu dem Thema machen wollen. Here in Belgium, in Holland, in Germany, we see the same problems. And there we saw in soil conservation measures, we saw that trees and agriculture is a good combination. It brings the synergy with soil conservation, with productivity, and it brings together. It's a synergy of trees and agriculture, and at the same time, soil conservation and water conservation. This project basically is, this is not the first agroforestry project. I've done several other ones before this one, but what was always missing in all these years, in the last 10 years, is the water component. The water component is not integrated. So we're talking about the system, an agroforestry system, without talking about the water part, which was not okay. Man mag sich vielleicht fragen, warum haben wir ein Projekt in 3 Ländern oder in 4 Regionen, aber arbeiten regional. Die Idee dahinter ist, dass jedes Land hat ja eine unterschiedliche Verwaltung, Administration, Fördermaßnahmen, unterschiedliche Rahmen, auch die Betriebe sind unterschiedlich in ihrer Struktur, was angebaut wird etc. Und die Idee dahinter ist so ein bisschen voneinander auch zu lernen. Das heißt, wir wollen wirklich regional gucken, erstmal wirklich was umsetzen, weil in Live wollen wir umsetzen. Wir wollen nicht nur forschen und Ideen entwickeln, sondern wir gucken, dass das auch wirklich on the ground passiert. Aber dann ist natürlich sehr spannend, wenn man dann die Länder vergleicht oder die Ansätze vergleicht, wenn man vielleicht sieht, was funktioniert in Belgien, was funktioniert in den Niederlanden und dann funktioniert was ganz anderes wiederum in Deutschland. Und warum funktioniert das eine dort und nicht woanders? I think the nicest thing about this project is that we have a lot of partners with very different expertises. So we have partners who are really into the technical part of monitoring, so who are specialists in sensoring techniques. You have partners who are really experienced in the water management, in the modeling. These are all things we are not expert. We don't have expertise in it, but for us, for example, we do have the expertise in having the link with farmers. So we are regularly into contact with farmers who have to do the agroforestry, and we are really interested in more practical part in how to apply agroforestry and how can we use it to improve the local farming systems. If you want to take a farmer in a transition like we need now in agriculture in Europe, then you have to start not with the policy, but you have to start with the real practice of the farmer himself. Because if you don't start with the situation of the farmer himself, then it's not possible to take him in this transition or to help him to go in this transition. There are so many different types of agroforestry. Agroforestry is the overall term, right? But you can do many things inside agroforestry. You can do something with berries, with fruits, with walnuts, with also all kinds of services as well. You can have your own farm shop or whatever, right? And you can something do with cattle and fodder trees and biomass. All these things are basically agroforestry.
if you put them in a mix together. So we want to build up a true story, an honest story of things that we practiced on our own, on our own premises, on our own fields. So that's why we do research, not to tell that it's the holy grail that everybody has to adopt this kind of system, but to collect information and to build up our own story. And of course, we are reporting what we are doing in the project, but we have also a higher task, which is a knowledge transfer task, and not only among the academia and research community, but also for the farmers and for civil society. So we're doing applied research, and we are trying to make our project useful for society, and that's what we are trying to achieve. Yeah, planting trees is investing in the future. And I think, we should all love tomorrow, and that's the way to go.